So let's take you through the starting grid. Anthony Bongard starts from pole position. It was the top 2 rookie lockout in the overall qualifying side of things. Otto Baikkonen lines up alongside on the front row. Alessandro Tedesco and Mick Blankensport ran out row 2. Sam van der Heyden and Maxime Blanchimard ran out row 3. Matthias van der Kerkhoff and Esteban Valgrave ran out row 4 with Vitti Väinänen and Dylan de Vos completing your top 10. Yanni Bouillet and Oscar Gouchot ran out the top 12 ahead of Thijs van Dijk and Rosanne Den Driver. CJ Bennett, Zachary Gunnen, Charlie Gloom, Mathis Marchalt, Jano Hermans and Keanu Wellens ran out your top 20. Carl Christian Tukru from Estonia, Sam Burma, Tihon Kinard, Milan Maxak, Jesse Polderdijk, Monty Braithwaite and Kaz Orthaus round out your 27-strong grid for this 10-minute plus an additional lap adventure. And more to the point. C'est une nouvelle manche qualificative, la 14e déjà pour la catégorie X30 senior avec les groupes B et D. On va retrouver le jeune rookie Anthony Bongard, que l'on a eu aussi à l'interview hier, pilote qui nous vient des cantons de l'Est en Belgique, la partie germanophone. Otto Pikkonen, lui, nous vient du nord de l'Europe, de la Finlande. Il partira en 2e position. Alessandro Tudiska, le belgo-italien, 3e. Mick Blankensport, le néerlandais, 4e. Sam van der Heyden, très impressionnant hier, le jeune néerlandais, partira depuis la 5e position. Maxime Blanchemin, le fils de Michael, le champion d'Europe GT4 AM il y a quelques années, il est en 6e position, Maxime Blanchemin. On a encore Matthias van de Kerkhoff en 7e position, 8e position pour Esteban Walgrave. Et puis on va retrouver, et on s'arrêtera au top 10 pour le moment, on va retrouver Vetti Väinänen et Dylan de Vos. Dans cette série, il y aura 27 concurrents engagés dans cette série. Donc 27 concurrents, ça va de nouveau être chaud pour ce qui est la 3e manche X30 senior de la journée. Yes, and then, well, air temperature 12 degrees Celsius, southeasterly wind to around the tune of 14 kilometers an hour, 62% humidity, but blue skies up ahead here in southern Belgium, not too far from Metet and Philippeville. So we are really looking forward to seeing some more fantastic racing. Anthony Bongard and Otto Baikkonen will lead the field. Otto Baikkonen has already picked up a win this weekend. Alessandro Tudiska has been close, but not quite close enough for the man from RSD Karting. But this is where things could possibly change. It's about how you move forward from this point. And if you know you're in the drop zone for going out to the top 36, well, now is your time to shine. Into the tram lines we go. Red lights on the gantry. Revs up, lights on. And the lights are out first time. We're underway. Good start by Anthony Bongard. But what a disaster there for Otto Baikkonen. He dropped at least 6 positions on turn 1. Incroyable, effectivement, le départ d'Otto Pikkonen sur la ligne extérieure qui a été extrêmement mauvais. Ça fait les affaires de la ligne intérieure avec Anthony Bongard, Alessandro Tudiska, Sam van der Heyden, Matthias van de Kerkhoff qui sont tous bien placés. Je pense que finalement, c'est Maxime Blanchemin qui, depuis la ligne extérieure, a pu le mieux gérer. Il a pu se rabattre un peu plus tôt, Maxime Blanchemin, pour aller se placer en 4e position. En tête, donc, Anthony Bongard qui avait été un peu bousculé hier, mais qui a vraiment le rythme, il avait été excellent. Attention à Alessandro Tudiska qui était en proie à des difficultés avec ses pneumatiques hier, c'est ce qu'il nous a dit en tout cas. La gestion des pneus sera l'une des clés, on l'a vu depuis le début de ce week-end et on l'a souvent répété. Et puis attention à Sam van der Heyden, excellent également. Et regardez Maxime Blanchemin qui est 4e, qui est déjà revenu, ça va doubler au bout de la ligne droite avec Alessandro Tudiska qui passe en tête. Derrière on a Sam van der Heyden. Anthony Bongard qui essaie de rester, ils se sont touchés à l'intérieur du virage numéro 2. Maxime Blanchemin avec le châssis noir qui est 4e pour le moment, il s'énerve un peu, Sam van der Heyden, et Maxime Blanchemin qui en profite pour passer à la 3e position. Alessandro Tudiska en tête et derrière c'est chaud entre Sam van der Heyden, entre Maxime Blanchemin, Anthony Bongard et tous les autres. Yeah, the thing is, Tudiska has bolted now. He has got a big lead, and that is going to be the best part of 0.4 of a second. And I could tell that Sam van der Heyden was getting really, really frustrated. It's like, come on, we've got to, look, I want to win a race. I'm here to pick up my 4th heat victory. Ellie Goldstein hasn't done it. So Luca Lystra, Ellie Goldstein and Sam van der Heyden have all picked up 3 heat victories. And it's down to what happens after that. And Goldstein at the moment is provisionally looking good for pole position in the A final. But now defending against Matthias van der Kerkhoff from victory lane.
is then Van der Heyden, and up the inside goes Van der Kerkhoff through on Van der Heyden, and that is going to bring Bongarts back into the fray. Mick Blankenspor has just been passed by Maxime Blanchemin for P5, but Pikenen has struggled in this race, and I think might have Esteban Walgrave up the inside, and that's a Croc promotion car going wide coming out of turn 4, and that is Pikenen, and Walgrave might get the run going through into Chemin de Fer. Has he got the job done? I can't quite see yet, but we'll find out as they go through into sector number 3, and Pikenen has lost more time. I think he's down to 9th. Ouais, et Otto Pikkonen qui souffre, et c'était, autant pour moi, c'était un Victory Lane, mais c'était le casque jaune. Donc c'est bien Matthias Van de Kerkhove qui est là en fait à la 2e position, et non pas Maxime Blanchemin dont je vous parlais précédemment, qui est juste derrière, 2 positions derrière. Pas toujours simple. Toutes nos excuses, et du coup si les papas nous écoutent, c'est bien, voilà. Vous serez, on vous laisse la place, hein, si vous voulez, de temps en temps dans la cabine où on n'a que les écrans ici pour analyser ce qui se passe. Alessandro Tudiska devant Matthias Van de Kerkhove, auteur d'un superbe début de course en tout cas ici. Et puis Sam Van der Heyden à la 3e position, Anthony Bongart à la 4e. Moi je suis un peu gêné par le soleil aussi, Alex, non? On va pas chercher d'excuses, mais de temps à autre... We probably have got a black book of excuses between the pair of us, Thomas. But we have had one retirement already. Vita Venen out on the opening lap, I'm afraid. Had parked it, so that's a real shame for the Finn, who's. Oh, regardez comme ça bouscule à la sortie l'escargot là. Oh, yeah. Alors difficile de distinguer exactement qui est qui, mais c'est la lutte, je pense, aux alentours de la 7e, 8e place, où on a des pilotes, non même un peu plus loin, on a des pilotes dans tous les sens. Alors en tête, Alessandro Tudiska, Matthias Van de Kerkhove vient de s'offrir le meilleur tour en course avec un 55.1. Il est revenu derrière Alessandro Tudiska. Est-ce qu'il peut attaquer dans quelques instants? Ça va venir, je pense. Sam Van der Heyden en 3e position. On l'a dit, il a été très impressionnant lui aussi depuis le début de ce week-end. Sam Van der Heyden. Et puis on a Maxime Blanchemin 4e et Anthony Bongart 5e. Le passage par l'épingle du chemin de fer. Alessandro Tudiska reste devant pour l'instant, mais on sent que la pression augmente de la part de Matthias Van de Kerkhove et de Sam Van der Heyden. All I'm going to say is, if anyone might remember Karting Champions League, well I do because I was here, and more to the point, it was a case of, yeah, all I'm going to say is Tudiska and Van der Kerkhove have previous, and more to the point, it was a case of they had an incident. But here goes Van der Kerkhove through up the inside. Tudiska has kept his consistency up, but he's not had a win yet. Van der Heyden is gunning to be the only driver to have 4 heat wins, and I'm sure that with half-time now hitting, Thomas, there's got to be a little bit of frustration setting in. And you always get that bit of, you know, that display of desperation when someone's going to throw it up the inside with the elbows out and it goes horribly wrong. Or you are patient, like we've seen with Ellie Goldstein, like Noah Millell, throughout the course of this weekend. Some drivers can be a little bit more intense than others, whereas those more experienced and steady hands, if you will, are able to measure, read the situation, and act accordingly. Yeah, just for your information, Alex, but I think it's important to know. Yesterday I had a chat with Alessandro Tudiska, and he was complaining about the fact that he's struggling with his tire from the mid-race, and the end of the race is really difficult for him with the tire degradation. Yeah. So I think that's an important information, and that's explained what we show now. It means that he's very fast at the beginning of the heat, and just after it's becoming more difficult. Donc je disais en anglais, hein, Alessandro Tudiska qui nous disait hier qu'il avait quelques difficultés au niveau des pneus. Il est rapide en début de manche, mais quand on arrive dans la 2e partie de manche, il ne parvient pas à garder le même rythme, et ça se confirme une fois encore ici. Matthias Van de Kerkhove est donc en tête. 2e position pour Sam Van der Heyden qui est passé devant Alessandro Tudiska désormais, et on a Maxime Blanchemin qui est 4e dans le sillage d'Alessandro Tudiska. Ça devient compliqué pour Alessandro Tudiska, comme on l'avait vu hier d'ailleurs. Derrière Maxime Blanchemin, on a encore Anthony Bongart, on a Mick Blankenspor, on a Yanis Bouillet, et on a Esteban Walgrave aussi dans ce groupe, qui est le groupe des leaders. L'attaque de Maxime Blanchemin sur Alessandro Tudiska. Yeah. Et Alessandro Tudiska ne peut absolument rien faire pour le moment. Et je m'attends même à voir Anthony Bongart passer devant. Il reste 3 minutes plus un tour. I think, yeah, I completely understand. Mick Blankenspor, in the meantime, has had a 3-second time penalty thrown his way, leaving the corridor with 2 wheels out of the tram line, so broke formation before the lights went out.
So that is going to put Mick Blankensport down to around about 10th place. So that'll promote everyone from Oscar Goodshaw upwards. Otto Paikkonen has got the fastest lap of the race, 55.073. And a warning as well for Otto Paikkonen. Yeah. He has a warning board like one of the Gloom, de Charlie Gloom, de 245. Donc 2 avertissements, Otto Paikkonen, le poleman, qui vient de s'offrir, c'est ce qu'Alex disait, le meilleur tour en course, mais il a aussi reçu un avertissement. L'attaque d'Anthony Bongart sur Alessandro Tudisca pour aller chercher la 4e position. Alessandro Tudisca qui est maintenant derrière lui Mick Blankensport et Yanis Bouillet. Et on voit effectivement à quel point les performances tombent au fil de la manche du côté d'Alessandro Tudisca. Yeah, I think in some respects, what you were talking about, Thomas, just a couple of moments ago, it's actually warmer at this point now than it was yesterday. We're at 12 degrees Celsius. At this point yesterday, we were still in single digits. So the warmer, earlier temperatures are being a lot more hurtful towards Tudisca's progress. But sometimes it means that the driver's got to take that little bit more care. And that could maybe be a little bit of a glimmer of hope for Alessandro Tudisca. Matthias van der Kerkhoff has moved up to the race lead, but Sven van der Heyden chasing down his 4th heat win of the opening weekend of the season, and now he's in. It's a sim-on HRT meet right between 2 pieces of Victory Lane bread, which thereby makes a sandwich. Ça ressemble effectivement à un sandwich. On a 2 tranches de Victory Lane, comme le disait, 2 tranches de pain. Au milieu, la viande prête à être mangée, ou presque. C'est Sam van der Heyden, mais évidemment, le Néerlandais ne l'entend pas de cette oreille. Et il a bien l'intention, Sam van der Heyden, de sortir vainqueur de cette lutte à 3. Alors certes, évidemment, on a une bagarre entre les pilotes qui font partie de la même équipe, qui ne doivent pas s'accrocher. Règle numéro 1 en sport automobile, ne pas s'accrocher avec son équipier, mais ils ne vont pas se faire de cadeaux pour autant. Donc clairement, ça va être passionnant. Il nous reste 2 tours, 2 tours encore, 2 tours avant le drapeau à damier. Yep, so 2 laps to go, and more to the point. Otto Paikkonen's had the warning board. Mr. Gloom has had the warning board, and then we've also had another one, 260, Keanu Wellens, who's also had the warning board as well. But Matthias van der Kerkhoff is set to break the winning streak of Sam van der Heyden. But van der Heyden last time around was about 0.17 behind the number 236. So the Victory Lane drivers doing a pretty steady job. And more to the point, 1st and 3rd, that'll be good points for each respective driver as they come out of Escargot. Alessandro Tudisca starting to close a little bit here on the leading rookie, Anthony Bongarts in the number 243, as we are very shortly coming towards the end of this race. But now it is last lap underway. Matthias van der Kerkhoff takes us round for one final tour. On est dans le dernier tour pour Matthias van der Kerkhoff. Ce serait sa première victoire en manche à Matthias van der Kerkhoff s'il parvient à aller jusqu'au bout. Attention toutefois à Sam van der Heyden qui lui s'est déjà imposé hier. Sam van der Heyden à 3 reprises et qui vise donc une 4e victoire en manche qualificative. Ouais, je pense que ça va le faire pour Matthias van der Kerkhoff qui ne doit même pas fermer la porte pour l'instant. Il a suffisamment d'avance pour gérer ça. Matthias van der Kerkhoff, pilote belge, contrairement à ce qui était indiqué sur notre écran, mais je pense qu'il est bel et bien belge. Matthias van der Kerkhoff, et derrière, on a juste derrière, mais un peu trop loin pour aller chercher la victoire, Sam van der Heyden. On va terminer dans cet ordre. Matthias van der Kerkhoff, première victoire en manche. Sam van der Heyden, 2e. Maxime Blanchemin à la 3e position. Anthony Bongart, 4e devant Alessandro Tudisca. Et Mick Blankensport, Yanis Bouillet, Otto Paikkonen, le poleman, non pas poleman, pardon, il était 2e sur la grille départ, mais il est retombé à la 8e position avec le meilleur tour en course, Esteban Walgrave et Oscar Guccio. C'est pour le top 10. On va descendre pour l'une ou l'autre interview, mon cher Alex. On fait le bilan de ces manches seniors et puis on passera au X30 junior dans la foulée. No problem at all, Thomas. We'll see you very, very shortly indeed down in just outside of the Weybridge area. But Matthias van der Kerkhoff picks up his first victory of the 2025 Yamaha Series Benelux season here on heat number 14, X30 Senior B versus D. Here are your provisional results. So van der Kerkhoff wins by 0.121 of a second after 12 laps, followed by Sven van der Heyden. Maxime Blanchemin rounding out your top 3. So 2 Victory Lane carts
in the top 3. Anthony Bongart's the top rookie in 4th place, ahead of Alessandro Tudiska, Yanni Bouillet, Otto Paikkonen, Esteban Valgrave, Mick Blancaswar, who has a 3-second time penalty post-race for 2 wheels out of the tram lines braking formation. Oscar Gutshaw on the road finishes 10th out of Dinan de Vos, who actually is from the Netherlands, not Estonia, so that has been corrected on the live timing. Rosanne Den Driver, the only lady driver, she made up 2 places to round out the top 12 ahead of Keanu Vellens. Milan Makzak, new signing with Renault Racing in Porsche Carrera competition, made up 10 places to finish 14th ahead of Mathis Marchalt in the number 250, this year's Karting Champions League Winter Series X30 Senior winner. Zachary Gernon, Days Van Dijk, Jano Hermans, Charlie Gloom and CJ Bennett round out the top 20. Monty Braithwaite made it from 26th to finish 25th, 21st ahead of Sam Burma, Tion Kinard, Kaz Orthaus, Carl Christian Tokru, Jesse Polderdijk, and Charlie Gloom has been